So let us start our class. Write on the question. Statement 1. Freedom of press is explicitly or included in Article 19. Explicitly imbibed or included in Article 19. Okay. Next. Supreme Court in Kedarnath case of 1962 has given a guidelines with regard to sedition. ఎవరైనా చెప్తారా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ సెడిషన్? దేశద్రోహం, రాజద్రోహం అంటారు ఇంకా క్లియర్. అంటే స్పీకింగ్ అగైనెస్ట్ ద స్టేట్ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఇన్హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ అగైనెస్ట్ ద స్టేట్. స్టేట్ మీన్స్ కంట్రీ. సో దట్ ఈస్ అంటే దట్ టైమ్ వెన్ బ్రిటిషర్స్ యూస్ టు రూల్ అవర్ కంట్రీ, వాట్ ఎవర్ వీ డిడ్ అగైనెస్ట్ దెమ్ ఇట్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సెడిషన్. అంటే డూయింగ్ సంథింగ్ అగైనెస్ట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్ లేకపోతే కంట్రీ. సో దాన్ని సెడిషన్ అంటారు. ఐ విల్ డిఫైన్ ఇట్ ఈవెన్ మోర్ క్లియర్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది కదా. ఇన్ బ్రిడ్జ్ భూషణ్ కేస్ సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దేర్ క్యాన్ బి ఎ సెన్సార్షిప్ ఆన్ మీడియా. ఓకే, మీడియా పైన సెన్సార్షిప్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి. నెక్స్ట్ శ్రేయా సింఘాల్ కేస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సెక్షన్ 66A ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్. ఆప్షన్ ఏ, ఎనీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. B, any two statements are correct. Next same, any three statements are correct. All are correct. None of the above. Okay, na? So that is the prelims question. And see, Prithvi 3, Agni 1. Is it in news or not? Prithvi 3 is in news. Okay. UK is trying to give right to vote for 16 years only. So they may ask you, a country started framing or drafting the rules for giving right to vote for 16 years. Which country is it? UK. See, Governor, Telangana state has given 42% reservation for the BCs. They bought an ordinance that went to the governor. So governor is asking a legal suggestion. So whether governor can ask any legal suggestion or not, that kind of question can also be asked. Okay. So next, one more thing happened with regard to maintenance. A woman started filing a case in the Supreme Court, started telling that I got a divorce from my husband, I need an alimony. Under that, I need 10 crores property, one BMW car, and every month 1 crore from the husband's revenue. Even again, this the Chief Justice of India, Gowri, he became very much angry. Are you dumb or not? Or he said like that. So you are a software engineer, you are getting almost a good amount of revenue. How can you expect the same amount, this much amount from your husband? So because of mutual consent only the divorce happened. Alimony is just for, ikkada chudandi, what is the reason for bringing this alimony is ante maintenance ante. Previous days there is no big women empowerment, economical empowerment. 99% of the cases women are completely dependent on husbands. So that is why when there is a divorce happening, there is a deterrence on the husband. If I give a divorce, I was supposed to give this much amount to my wife. So why to go for this? Let us stay together. So that there won't be much divorce cases. First thing. And the second case is at that time, there is no second marriage tradition. So once she get divorced, society will not treat her equally. So for that sake, what happened? So whenever you getting divorced from your husband, so there are no economical security for you. That's why your husband should give something. But now the thing have changed. So women are earning more than husbands. Then what is the rationality for bringing this alimony? Ardhamautunda? DPSPs will come, Uniform Civil Code. We'll discuss about that. That time, I will use this entire concept very clearly. But I'm just telling you the example. Okay. So next, what is in news means, Supreme Court held that anybody can run a saloon. Telangana High Court has given this judgment. I think 5 days ago. I'm reading this Telugu newspaper. నాయి బ్రాహ్మణులు కాని వారు సైతం సెలూన్ నడుపుకోవచ్చు, హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. వికారాబాద్లో ఫిరోజ్ ఖాన్ సెలూన్ నడుపుతుండగా రమేష్ అనే వ్యక్తితో పాటు 60 to 70 మెంబర్స్ దాడికి పాల్పడ్డారు. అంటే థింగ్ ఏంటంటే, దర్ ఇస్ ఎ ట్రెడిషన్ ఇన్ ఇండియా, లైక్ బిజినెస్ షుడ్ బి రన్ బై వైశ్యాస్, సెలూన్స్ షుడ్ బి రన్ బై పర్సన్స్ బిలాంగింగ్ టు నాయి బ్రాహ్మిన్స్ caste at that time. But now the lowermost caste person can do a business, the lowermost caste person can become a president, everything we know kada. So you can do anything. But what happens in the local area means, for suppose there is a person whose name is Feroz Khan, he kept a saloon. That saloon is running very effectively compared to the other people. So most of the people are Nai Brahmins. They have united. They want to ask him to remove that saloon. So ante ikkada local gangs untayi kada, auto gangs untayi kada,
అట్లా గ్యాంగ్స్ ఉంటాయి. దే స్టార్టెడ్ కంపెలింగ్ దిస్ ఫెరోజ్ ఖాన్ దట్ యు ఆర్ ఎ పర్సన్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు నాయి బ్రాహ్మిన్స్ క్యాస్ట్, సో యూ షుడ్ నాట్ రన్ ద సెలూన్. చెప్పినప్పుడు ఏమైపోయింది, దిస్ పర్సన్ వెంట్ టు ద హైకోర్ట్. వై ఆమ్ ఐ టెల్లింగ్ దిస్ మీన్స్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దిస్ 19(1)(g). ఎనీబడి కెన్ గో ఫర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్. సో ఎవరైనా ఏ వృత్తినైనా ఎంచుకోవచ్చు. సో వెదర్ యు ఆర్ అన్ అప్పర్ క్యాస్ట్, వెదర్ యు ఆర్ ఏ లోవర్ క్యాస్ట్, డజంట్ మీన్ anybody can do any profession whatever the in fact including the brothel ante prostitution. A woman can run a prostitution business also. Means solely not as a business. Ante oka person teeskochi oka 10 to 20 members ni teeskochi oka brothel has not padam tappu. But a single woman, as she is having no livelihood, she herself can become a prostitute, because anybody can choose any profession without creating inconvenience to any person. Red light area is illegal, but still why do we see red light area ante? So they themselves with their complete consent they are entering into that business. Supreme Court itvanti judgments kuda enno ichindi. So that is why be ante like edo brothel anagane like looking it very negatively, do not think like that. Everything will be having a maturity. So Hindi is a national language or not, they are asking again this point. So హైకోర్టుకి కొత్త చీఫ్ జస్టిస్ రావడం, ఎవ్రీథింగ్. అశోక్ గజపతి రాజు అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ గవర్నర్. సో ఇవన్నీ కూడా న్యూస్ లో ఉన్నాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ దెమ్. నార్మల్ డెలివరీస్. సో అగైన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దెర్ ఈస్ ఏ రోర్. నార్మల్ డెలివరీస్ ఆర్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, మెనీ సిజేరియన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. చెప్పుకున్నావా లేదా? when we discussed article 15 subclause 3 KCR kits. So why are they encouraging normal deliveries? What is problem with the C-section? Two states the issue untunda leda? These days normal deliveries are decreasing and C-section cesareans are increasing. Doctors also going for cesarean. Okay, చూడండి, ముంబైకి చెందిన ఒక మహిళ తన భర్త నుంచి బంగ్లా మెయింటెనెన్స్ రూపాయలు 12 కోట్లు. A woman from Mumbai is demanding a bungalow from her husband and 12 crores property, BMW car. Then the Chief Justice of India, Gowri, so he fired against her. Pelli cheskoni, see, it's been only 18 months since they got married, just 18 months. So, and see, for 1 month she is demanding 1 crore, 12 crores property, for 1 month 1 crore. How can you demand this much? And he criticized her. Okay, so these are the things which are in news. Let's proceed. Article 19, very very important. Okay, so Jayant antunam. Prasad, tell me what is Article 18? Prasad ki adigindi. చెప్పు ప్రసాద్. అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్. వాట్ ఈస్ ద టైటిల్? వెనెలా చెప్పేది చెప్తున్నావు, ప్రసాద్కి హెల్ప్ చేస్తున్నావు. ప్రసాద్, ఏంటి టైటిల్స్ అంటే? సరే, ఇండియా ఫారినర్స్ కి టైటిల్స్ ఇవ్వచ్చా? కెన్ ఇండియా గివ్ టైటిల్ టు ఫారినర్స్? ఇండియన్ స్టేట్, కెన్ ఇట్ గివ్ టైటిల్స్ టు ఫారినర్స్ ఆర్ నాట్? హర్షియా, కెన్ ఇండియన్ స్టేట్ గివ్ అ టైటిల్ టు అ ఫారినర్? నో. అభినయ, చూసావా క్లాస్? లాస్ట్ క్లాస్ విన్నావా? చెప్పు. ఒకటే క్వశ్చన్, ఎస్ ఆర్ నో. Can Indian state give a title to a foreigner or not? Yes. Jayant, yes sir? Yes. Very good. No, చెప్పు, yes or no? Can Indian state give a title to foreigner? No. 18(1) ఏం చెప్తుంది? State should not give title to anyone. సెకండ్ ఏం చెప్తుందంటే, ఫారినర్ అంటే కెన్ యాక్సెప్ట్, అంటే ఇండియన్స్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ టైటిల్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీ. థర్డ్ ఏం చెప్తుంది? ఫారినర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా can accept titles from their country, not from India. Indian state is not allowed to give title to anyone. Ante kada? Do not get confused. So మీరు ఇట్లా చదువుకొని వెళ్తే ప్రిలిమ్స్ లో పోతాయి, వచ్చిన తర్వాత ఏడుస్తారు, వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏ రాలేవు కదా అని. సో రివైజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇప్పుడు చూడండి, సో రివిజన్ కి ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, యు ఆర్ నాట్ రీడింగ్, అంటే యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓపెన్ ద బుక్, రీడ్ ఇట్ లౌడ్లీ. మాకు గుర్తుంది, వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 6th class, మై ఫ్యాకల్టీ యూస్ టు టెల్, రీడ్ ఇట్ లౌడ్లీ దట్ ద టాప్ లేచిపోవాలనేటట్టు గట్టిగా చదవం అనేది. సో మనం బట్టి కొట్టడం ఏమో, ఆర్టికల్ 18(1) సేస్ స్టేట్ షుడ్ నాట్ గివ్ టైటిల్ టు ఎనీవన్ అని గట్టిగా అరవండి. కొద్దిసేపు అరిస్తే మీ గొంతు పోతుంది, అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో రీడ్ ఇట్, రివైజ్ ఇట్. లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పిందే మీరు చెప్పకపోతే ఇంకెప్పుడు చెప్తారు? ఇంత కష్టపడి లాభం ఏంటి? నేను ఇంత క్లాస్ చెప్తున్నాను. రివైజ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 19. అండర్ దిస్ ఆర్టికల్ 19 దేర్ ఆర్ మెనీ ఆర్టికల్స్. 19(1)(a), freedom of, first of all I'll just give you the list of all these things. Freedom of speech,
and expression. Freedom of speech and expression. So freedom of speech and expression. 19(1)(b), 19(1)(a), 19(1)(b). 19(1)(b) speaks about right to assemble. Right to assemble. 19(1)(b). Next, 19(1)(c), right to form associations. 19(1)(c) speaks about right to form associations. I'll discuss all these things. What is the freedom of speech and expression? What is assemble? What is association? Next, 19(1)(d), right to move. So 19(1)(b) is saying about right to move. 19(1)(d)(e), right to reside or right to settle. Right to reside or right to settle. 19(1)(f), right to property. What is it? Right to property. 19(1)(f), right to property. 19(1)(g), right to choose any occupation or avocation, called as avocation. Right to choose any occupation. 19(1)(g). So what kind of questions can be asked is, arrange the following articles under 19 in order. So 19(1)(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f), 1(g). So all are under Article 19. And again within this Article 19, under this Article 19, there is 19 subclause 2. Which one will speak about 19 subclause 2? Which one will speak about reasonable restrictions? Reasonable restrictions. This one will speak about reasonable restrictions under Article 19. Article 19 lo emunnai? Reasonable restrictions. I'll speak about all those things. Reasonable restrictions. Okay. So what is 19(1)(a)? Speak out. Freedom of speech and expression. 19(1)(b), right to assemble. 19(1)(c), associations. 19(1)(d), to move. 19(1)(e), right to reside or settle in any part of the country. 19(1)(f), right to property. 19(1)(g), right to form occupation. 19(2), not right, but reasonable restrictions. Whatever the articles are there under Article 19, those things will be having certain restrictions. Those restrictions are felt in Article 19 subclause 2. Okay. Let us discuss the first point. Freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. So just listen to this. అవసరం ఉంటే రాయండి. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ని జస్ట్ నుంచి ఇక్కడ చూడండి. This 19(1)(a), this is more of an application part. What are we going to apply? Ante how are we going to apply this freedom of speech and expression? How important is it? So freedom of speech and expression, rather than text, we need more of a context. Context means more of a application part. How are we thinking? See, India is called as a democratic nation. So we can enjoy our democratic rights more effectively by utilizing what? Freedom of speech and expression. I will tell you one by one. For suppose, if you are in a completing intermediate, you have completed intermediate, that time we don't have enough maturity what we have to choose, whether BTech or MBBS or whatever it may be. For that time, what your father will say is that as my son or daughter is not saying anything, let me choose anything whatever I want. Ani choose చేస్తారు. అంటే at that same time you're having some opinion in your mind, but you're fearing to express the same thing to your father. Speech అంటే ఏంటి? చెప్పడం. So speaking. If you're failing to speak or if you're failing to convey whatever it is there in your brain, I want to become a wildlife photographer, I want to aspire for civil services, I want to become a big businessman. So ilanti things ఉన్నప్పుడు according to that you can choose something. But when you are failing to speak, what your father will do?
he will choose whatever he wants. Then at the same instant, your choice is getting completely closed. అర్థమవుతుందా? అంటే if you want to become something, in the home itself, we have to speak, we have to tell. If you do not have ability to speak, then obviously whatever you want to aspire, it gets to zero. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ చూడండి, మనం విమెన్లో చూస్తూ ఉంటాం, దే హ్యావ్ మెనీ ఏమంటారు విషెస్, వాంట్స్. సో ఐ వాంట్ టు బికమ్ దట్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ దిస్ అని. బట్ సడన్లీ ఇఫ్ ఎ విమెన్ గెట్స్ మ్యారీడ్, ఏమంటారు? ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, పెళ్ళైతే అన్ని పోతాయంటారు. అంటే థింగ్స్ ఏంటంటే యు ఆర్ అనేబుల్ టు కన్వే ద సేమ్ థింగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ కన్విన్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ. సో వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ హైడింగ్ యువర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఎనీథింగ్, so definitely it is going to impact your development. See, in books what you will be finding is freedom of speech and expression is very much essential for the all-round development of an individual. What is the meaning of all-round development of an individual? Means this one. If you want to become a civil servant, you have to choose something called as degree lo arts choose coach, but you fail to tell. So that is impacting your development. So you want to become a pilot, but your father is making you to get married. So if you convey the same thing to your father, sir, I want to, dad, I want to become so and so things, I will be getting married only when I become 27 or 28, give me freedom up to that age. Maybe your father listens or not, that is secondary, but primarily you should ask. When you fail to speak, you are failing to get your development. So in a democratic country like India, it is very, very essential, right? So for the all-round development of the individual. So freedom of speech. So everything, whatever you do, you can speak, you can tell. For suppose, see, I am teaching something. So if this subject is not reaching to your heart, if this subject is not reaching to your brain, if you still maintain silence, what happens? Who are the losers? You are the losers, right? Ante, for suppose what I am thinking is that whatever, ante nenante any faculty. So whatever I am teaching, I feel like this is the proper way that should be conveyed to the students. But I feel like that. But it may not reach to your brain. When you stand up and you come in front of me, or if you have shy in front of asking all the people, so if you come to personally, sir, I am unable to understand this concept. So sometimes I feel that you are going very fastly. Sometimes I am not able to understand your expression. Can you please modify it? It's not your problem, it's my problem. If you come and speak, that definitely leads to your development. So your improvement will be there or not. But instead, no, sir may think otherwise, I should not ask, I should myself adjust. If you think like that and if you fail to ask, obviously again it is leading to hamper of your development. So that is why, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ నాకేం అర్థమైతే లేదు వెళ్ళిపోతా, సో అట్లా చెప్తున్నా ఇట్లా చెప్తుంటే మళ్ళీ సార్కే కోపస్. అదే నువ్వు వచ్చి అంటే ఏదైనా స్పీకింగే కదా, ఏదైనా స్పీచే కదా. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యు ఆర్ కన్వేయింగ్. ఎవ్రీబడి విల్ బి హ్యావింగ్ ఈగో. You will be having ego, the concerned faculty will also be having ego. ఏమనిపిస్తుంటే నన్నా నువ్వు క్వశ్చన్ చేస్తే తప్పు నీ దగ్గర పెట్టుకొని నన్ను అడుగుతున్నావు. అదే నువ్వు పొలైట్గా వెళ్ళి అడిగితే ఒక ఎమ్మెల్యే వస్తాడు మీ దగ్గరికి, యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, ఐ అన్నెసెసర్లీ ఓటెడ్ ఫర్ యూ, దెర్ ఈస్ నో లైట్, నో రీజ్ నో, నీ పేరేంటమా అని చెప్పి రాసుకొని వచ్చి రేపు అలా మనుషులు వచ్చి నేను కొడతాను. అదే ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి, సార్ మీరు చాలా గొప్పోళ్ళు, మీ గురించి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి, మీరు చాలా గొప్ప గొప్ప పనులు చేస్తున్నారు, యూఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ యాక్టివిటీస్, బట్ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ us some street lights. ఓకే అమ్మా, ఐ అండర్స్టూడ్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ దట్. ముందు అడిగింది నువ్వే, ఇక్కడ అడిగింది నువ్వే. ముందు ఆయనకి ఏమొస్తుంది కోపం, నువ్వు నన్నే అడుగుతావా, నీ పని చేస్తావు, ఉన్న లైట్లు కూడా తీసేస్తా అంటాడు. చేస్తాడా చేయరా? ఆయనకు కూడా ఈగో ఉంటుంది కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ థింగ్స్ హౌ యూ మేనేజ్ ద అదర్ థింగ్స్. ఇంటర్వ్యూలో అదే చేయాలి. సో దేర్ ఇస్ అ ప్యానల్ ఆఫ్ మెంబర్స్, యు ఆర్ సిట్టింగ్, దే విల్ బి సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, యు ఆర్ అన్ ఈడియట్ అని తిడతాడు. అంటే హూ ద హెల్ ఆర్ యూ టు కాల్ మీ ఈడియట్ అని అనొద్దు. Yes sir, I am an idiot. If you think I am an idiot, I am an idiot. But I am not an idiot according to me. If according to you I am an idiot, I will definitely accept it. ఆయన కూల్ అయిపోతారు. అలా అనరు కానీ అంటే చూడండి. So that is why this speech is very, very important. So for suppose, speaking is important. So for suppose who are having guts or dares, they'll directly stand and they'll ask. If you are unable to speak, then what you can do? ఏం చేస్తారు? అభినయ్ చెప్పు. నువ్వు చెప్పలేకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు స్పీక్, వాట్ యూ విల్ డూ? వి విల్ ఎక్స్ప్రెస్, రైట్? ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామా చేయం? ఫర్ సపోజ్ ఐ డూ హ్యావ్ దిస్, అంటే ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్ లెస్ టు యూ బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ గేవ్ యూ ద నోట్స్. ప్రీవియస్లీ ఇన్ సమ్ బ్యాచెస్ ఐ యూస్ టు టీచ్ అండ్ ఐ యూస్ టు డిక్టేట్. What I used to think is that if I dictate very slowly, it is consuming more time. I used to dictate very fastly.
very, very fastly. Students are having so much affection on me, they cannot say anything. Sir is going very fastly అని చెప్పి. While dictating, I used to look at the faces. Student will say like this. By looking at me, they'll say like this. What does that mean? Sir, my hand is paining, please go slowly. Ante that is an expression or not? Sir, sometimes కొంతమంది చేతి చూపించడానికి కూడా భయపడతారు. For suppose I look this side people what they starting up చూపించాను అంటారు. అంటే what does that means? It is an expression. So telling that sir you are going very fastly. Ante you are doing what? Expression. But whatever do you are speaking or expressing, but ultimately your goal is reaching, yes or no? So speaking or telling the same thing in the form of an expression. So that is the meaning of freedom of speech and freedom of expression. So you can ask anything, you can speak anything, but if you are unable to speak anything, you can express. See, for speaking, for this freedom of speech, everything is related to our throat. Some people may not speak, some people are very much shy, introvert. So but what they can do? They can express. So freedom of speech, so and expression, you can express in the form of what? Painting. You can express in the form of a publication. You can express by conducting a seminar. You can express by writing a book. So or you can express by making a movie. Yes or no? So you can make a filmmaking. In that movie, whatever the things you are having, you can express the same thing, movie. So if I go on telling, n number of expressions we will come. So expressing one way does not means another person should express the same way. Everybody can express in their own manner. For suppose, see, there is a director whose name is Krish. Krish Jagarla Mudia, something. Harihara Veeramallu first director. Vedam movie director. Telsa? Director. Yeah, he made a movie called as NTR movie ఉంది కదా, ఏం పేరు అని పేరు? మహానటుడు, కథానాయకుడు. So Krish has made a movie called as what? కథానాయకుడు. అంటే according to him, he portrayed NTR as a very great personality. And he also portrayed Chandrababu Naidu also as a great personality in Kathanayikudu or Mahanayikudu. Yes or no? So Krish is expressing in the form of a movie. Now take the case of Ram Gopal Verma. He also expressed the same thing, but he made Chandrababu Naidu as a villain in that movie. So why is it happening? Ante everybody's opinion is not same. So whatever opinion you're having, first you have guts, you speak. If you don't have guts, or if you're still having guts, even more guts, you can express that in the form of a painting, in the form of publication, seminar, anything. Ante this expression is very, very broad. This expression is very much broader. Ante andaru same ga express cheyali anedi undadu. It's not like everybody will express the same thing. So I'll just tell you even some more examples. You have love towards your mother. Unda leda? So how will you express? Ela express chesta? Kaal nokkadama. Okay, kaka padtava venla? Okay. So fine, I'll tell you. Mothers will always express our love. So these days a trend started. Mother's Day, Father's Day, Brother's Day, Sister's Day, undi kada? And the first important trend is Mother's Day. Okay, I'll just tell you my own example in this scenario. Ante basically, initially I was not such a person who used to keep the status in WhatsApp. Ante my mother newly started entering into this WhatsApp university. So she entered and she joined. So she got a WhatsApp and she started. Ante వీళ్ళకి ఏమవుతుంటే పాపం అందరు స్టేటస్లు చూస్తూ ఉంటారు, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని. సో ద మదర్స్ డేకి I never used to keep anything, happy Mother's Day or something. But but I still have everybody ఉన్నట్టు నాకు లవ్ ఉంది, but I did not keep the status. So everybody started keeping status. Somebody ఏమని, సో అంటే ఇక కొటేషన్స్ వస్తాయి, ఫస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్స్. I just tell you, there is a movie called as సామజ వరగమన in Telugu. మీకు గుర్తుందో లేదో, ఇన్ దట్ మూవీ ద యాక్టర్ ఈస్ నరేష్. సో నరేష్ ఈజ్ అ ఫాదర్, హీఈస్ హ్యావింగ్ ఎ డాటర్. సో ఈ ఆస్కర్ డాటర్, అమ్మ కమ్ హియర్ అని. డాటర్ వస్తాడు, కీప్ అ స్టేటస్ అమ్మ, టుడే ఇస్ ఏ విమెన్స్ డే కదా, సో ఆడది అబల కాదు సబల, ఆడదానికి ఎప్పుడు సంఖ్యలు వేయొద్దు, సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ సంఖ్యలని ఏమంటారు, హ్యాండ్ కప్స్.
So there should not be any handcuffs to the ladies. We should give more liberty to the ladies. Then only ladies will grow. And he will say, and he'll ask his daughter to keep the same things in the status. His daughter will type whatever her father said and she'll keep as a status. And she says that, Nana, I'm going out. Where are you going? So what is the dress? So wear the nice dress and be in the home, don't go anywhere. And in the status he is keeping, let us give more freedom to the women. And in the house he is not giving any freedom. Understood my point? So likewise, ఇక్కడ ఏమైందంటే మదర్స్ డే ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ కీపింగ్ స్టేటస్. అంటే నాకు తెలియదు, మా తమ్ముడు చెప్పాడు. డైలీ ఫర్ ఎవ్రీ 5 minutes షీఈస్ ఓపెనింగ్ ద వాట్సాప్ స్టేటస్ అండ్ లుకింగ్ ఎట్ మై స్టేటస్ బికాస్ మై బ్రదర్ kept a status, but I did not keep that status. One day completed. So Mother's Day completed, I did not keep the status. And the next day, let us see her reaction. So basically, every time we'll call kada. When I am calling with her, I am only speaking. She's telling that whatever I am speaking, only the answer is okay, పెట్టేస్తున్నా అంటే పెట్టేసాను, అయిపోయింది ఇంక లాస్ట్. వై ఆర్ యూ నాట్ స్పీకింగ్, ఎందుకమ్మా ఎక్కువ మాట్లాడతలేవంటే, దేర్ ఈస్ ఎ సీన్, సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లి చెట్టులో పూల తొట్టిని ఎందుకు తన్నెవరా అంటాడు. ఆ సీన్ గుర్తుంటుంది. సేమ్ మై మదర్ ఆఫ్టర్ జస్ట్ అబౌట్ టు కీప్ ద మై ఫోన్, యూ డోంట్ హ్యావ్ లవ్ ఆన్ మీ అట్ ఆల్. అదేంటం అంత మాట అన్నామంటే, వై డిడ్ యూ నాట్ కీప్ ద స్టేటస్ మదర్స్ డే అంటే, ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఎవ్రీబడి విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే. ఎస్ ఆర్ నో? యూ హ్యావ్ లవ్, యూ కీప్ అ స్టేటస్. ఐ హ్యావ్ లవ్, బట్ మై ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. So whatever you are expressing, I am expressing will be different. That is only correct, that is only wrong ante adi cheppalem kada. I told you what expression is a broad term. Then what my mother started feeling that, okay, if I don't keep the status, she feels that I don't have love. Inga next day nunchi, Mother's Day nunchi, I started gathering some photos. I'll be ready with some photos. And now ChatGPT also came. I'll get very good quotations, very humanistic quotations, humanly quotations, and see, she'll see 20 times that status every day. And she will feel more happy by looking at that. And at least artificial ga nenu chestunnam kada. Ante what she thinks is that every day we have love, but this expression will make her even more happy. Then nani chestu unnanu. So this is what expression. Getting my point? You can express your love through the speeches. You can express also your love in a different forms of expression. One thing. Andike I'm telling you this freedom of speech and expression in a very broad. Endukante do not make expression as one way. Okay? Next, you started loving opposite gender in your college. Men, women, women, men. So how will you express your love? If you are dare enough, you go in front of him or her and directly propose. That is what? Speech. And next, if you don't have dare, so less dare undi. Appudu em chestam? Very much experienced, giving chocolates. Okay? అంటే దేర్ ఈస్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ లెటర్స్ రాస్తూ ఉంటాం కదా. విల్ రైట్ అ లెటర్, దట్ ఈస్ వన్ ఫార్మ్. ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ లెటర్, కొంచెం గాఢంగా నీ ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే బ్లడ్తో రాస్తాం. ఈజ్ ఇట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ నాట్? యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజింగ్, ఇఫ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్. ఇఫ్ యూ ఈవెన్ మోర్ సీరియస్, రైటింగ్ విత్ ద బ్లడ్. అది ఏ బ్లడ్డో మనకు తెలియదు, అది కోటిదో ఇంకేదో, బట్ యూఆర్ రైటింగ్ విత్ ద బ్లడ్. దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ నాట్? ఇంకొక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే జస్ట్ I used to remember, మీకు చెప్పానో లేదో ఇది, I think 7th or 8th class, my friend started writing a letter. If you like me, wear yellow dress. That's it. No love or something. If you like me, wear yellow dress. She have written that, and మనకు మార్నింగ్ టైంలో ప్రేయర్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రేయర్ ఇన్ ద గ్రౌండ్, అండ్ దెన్ విల్ బి గోయింగ్ టు దట్. అంటే ఐ నో దట్ ఈడియట్ ఈస్ మీ ఓన్. అంటే వాడి పక్కన నేనున్నాను, వాడి లెటర్ రాసేటప్పుడు హీ సేమ్ దట్ wear yellow dress and something he have written, he kept in her book. So, and the next day, so she wore yellow dress, but what I started is I leaked this information to entire my friends. So everybody we wore yellow dress. So everybody, అంటే అర్థమైపోయింది, ఇంకా వాడు షాక్ అయిపోయాడు, అమ్మాయి ఇంకా షాక్ అయిపోయింది. ఎనీవే that went well only, but this, it is an expression or not? Instead of love, he is expressing, but it is in a different manner. ఇప్పుడు August 15th రాబోతుంది కదా, there are two set of people. First set of people, they'll keep a status. So in the next few seconds, the freedom or patriotism going to peak in India. రాబోయే కొన్ని సెకండ్స్లలో దేశభక్తి పొంగి పొరలబోతోంది అందరికి. సో ఎవ్రీబడి, ద స్టేటస్ విల్ బి లైక్ అ ట్రైన్. సో 10s 20s ఆఫ్ ఫోటోస్, దేశం మనది, తేజం మనది, అండ్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ గోస్ ఆన్. అంటే వన్ పర్సన్ విల్ క్రిటిసైజ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ కీపింగ్ అ స్టేటస్. దట్ ఈస్ హిజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అనదర్ పీపుల్ విల్ కీప్ స్టేటస్
by expressing their patriotism. And the next day everything goes. These are two set of people. And what is it? Expression. We cannot say wrong who is not keeping status, who is criticizing the people who are keeping status, and who are keeping the status. Three set of people, and everything is what? Expression. So for suppose birthdays will be there. We will be having birthday. There are some people who don't express their birthdays to anyone. సైలెంట్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, అంటే లోపల దాచుకుంటారు. ఇంకొంతమంది ఉంటారు, దే వాంట్ టు టెల్ టు దిస్ ఎంటైర్ వరల్డ్ దట్ టుడే ఈజ్ మై బర్త్డే. దెన్ వాట్ హీ విల్ డూ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ పర్సన్. సో ఈ రోజు నా పుట్టినరోజు కాబట్టి మీరందరూ నన్ను విష్ చేయండి, టుడే ఈజ్ మై బర్త్డే, ఆల్ ఆఫ్ యూ విష్ మీ అని చెప్పి చెప్పుకుంటారు. వన్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్. నవ్వు వస్తుంది మనకు, ఏంట్రా వీడియో అని, పెట్టినందుకన్నా విషెస్ చేయాలి కదా, హ్యాపీ బర్త్డే అని పెడతారు. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్, దే డోంట్ కీప్ లైక్ దిస్. Somebody like a brother or someone wishes him at 11:59. Arey happy birthday ra. What he should do? Thank you so much for your wishes and reply ival kada. Then what this guy will do is that keep a screenshot of that and see when he wishes him happy birthday, instead of replying to him personally, he will keep a status thanks ra mama an pedtadu. So then again next person will reach, again he'll keep the status. Ante indirectly he want to tell everything to the world. There is nothing wrong for him, but we will imagine it as a wrong. ఎందుకు అంటే మీకు అనిపించిందే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, బట్ హీఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఓన్లీ నా, బికాస్ హ్యావింగ్ his own expression, his WhatsApp, his status, his mind and his thing. But how, ante what we will think, he is completely doing wrong, it is not a proper way అనిపిస్తుంది. But the thing is that why am I telling all these examples is freedom of speech and freedom of expression. This expression is so much elaborate, so much broader, so this cannot be defined in a fewer words. So there is something, Ram Gopal Verma did a movie. He was in a TV9 show. A lady has called him and she started telling to Ram Gopal Verma, you don't have any responsibility at all, you are making all the foolish movies, why don't you make a good movie? Then he started telling that I have my own expression, I make the movie whatever I want. If you want to take a social movies, you better take a movie. Who are you to suggest me which kind of movies I have to do? Getting my point or not? What kind of movies I should do, it is up to me. Who are you to tell me this kind of movie should be made? సరే నిజంగా సమాజం కోసం మూవీ తీస్తే 10 రోజులు కూడా ఆడు. షియాజీ సిండే చెప్తాడు, సో అక్కడ ఏమవుతుంది, గాంధీ అని సినిమా నడవదు. ఇంకో చెప్తాడు ఏదో డైలాగ్, సో కడప కింగ్ అని తీయు 100 days 200 centers హిట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. This is an expression. Whatever you want to do, it's an expression. For suppose a person want to portray himself to the society, I am a very formal, dignified person. You can wear a formal person. If you want to project to the other people, I am a very modernized person. So you can wear what? Western wear. ఒక women chudidar వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే jeans వేసుకోవచ్చు, different kinds of things. అంటే she is what she is doing? Expressing. But in a society, we are looking at a attire of the women. So women should wear only this kind of dress. This kind of dress is intolerable. Because of that only abusements are happening. So who are you to tell a woman which kind of dress she should wear? What is it? It is an expression. So freedom of speech and freedom of expression. Adhamaina? So this is so much broad. So this should not be limited to very fewer things. So adi indirectly the same thing go on increasing. Supreme Court started interpreting this freedom of speech and expression in a 360 degrees. How? So the thing is that, so within this freedom of speech and expression, this includes freedom of press. What is this freedom of press? What is this freedom of press? Prasad cheppu enti press ante? Media. Antena? So what happens is, for suppose there are two candidates. Ippudu Durga undi, Jamuna undi. So maybe Jamuna might not ask, she might be fearing to ask something. But Durga is very active. Ante Jamuna's question will also be raised by the Durga because she is having more skills. Ardhamautunda? Doubt evarku vachindi? Jamunaki. But Jamuna is not able to ask. But the same question will be asked by Durga. Enduku? Because as Jamuna is not able to ask, Durga is raising her voice to ask the question. And ikkada emotundante, so same like class. For suppose a student is having a doubt, he is very much shy, he is fearing to ask, but second person is having very much dare. This person will ask the question of first person. This is serving the freedom of speech and expression or not? Similarly, in the society, for suppose SR Nagar, there is no proper water system,
there is no proper drainage system. Everybody are facing lot of problems, but nobody are able to bring this problem to the authorities. So they are completely staying silent. On behalf of these people, these problems are raised to the authorities by whom? Press. In this manner, what came into existence? Freedom of press. If you have the problem, you can directly ask. If you are unable to ask your problem was asked like their problems. Like what? Freedom. So in this manner, Supreme Court in the year 1955-1956 Indian Express case, 1955-1956 Indian Express case held that freedom of press is intrinsic, is intrusive in the what? Speech and expression. Freedom of speech and expression also includes freedom of press, but it's not explicit, but it is implicit. అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ ఉండదు. దేర్ ఈస్ నో వర్డ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ వాట్ ఇట్ హెల్డ్? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ ఆల్సో మీన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్. ఇన్ విచ్ కేస్? ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కేస్. అర్థమైందా? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఇంట్రిన్సిక్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్. అర్థమైందా? అంటే మెల్లిమెల్లిగా సుప్రీం కోర్ట్ గో ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అందుకే చూడండి, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. గుర్తుందా? when I explained about judicial activism, so from looking at the newspaper, chief justice started reacting, judges started reacting. So public interest litigation, so who is getting more power? Press. So press is nothing but again it is related to freedom of speech and expression. So press was given more freedom. Okay, press was given more freedom. Fine. Manchida chedda? It's best. So we looked at the positive element of media. Okay. Now let us look at negative element of the media. Media trials. Is it true or not? Ante who have to see or who have to confirm whether a person is a convict or acquit? Judiciary kada. It is the courts who has to tell whether a person is a convict or acquit. Ante doshiya nirdosha, tappu chesada cheyaledu, evaru cheppali? Judiciary. But whenever something is happening, media is becoming proactive. So they started making some trials. Ippudu see, YCP Mithun Reddy got arrested. Whether he committed crime or not, whether he is a fault or not, who have to decide? Judiciary. What you can see, but you can see AB and Andhra Jyoti, there is nothing wrong to tell. They started interrogating, they started this AB and Andhra Jyoti, they started making allegations that this person has committed crime and this person is going to get 6 years punishment, 10 years punishment, 20 years punishment. What is this media trial? So we are very much in connected with judiciary, but we are very much in connection with media. By looking at the media, our opinions are changing. We are feeling that whatever media is telling, that is the truth. Then media started telling negative also positive, positive also negative. These media trials are increasing. How much are they increasing means media started entering into privacy of the individual, personal life. So they started going deeper into the personal lives. Again, when you go deeper into the personal life, what happens to the reputation of that person? What starts to the reputation of that person? Damages or not? For suppose media starts telling there is a person, a politician or a person who has a big habit of consuming drugs. And if media gives an article on this, so media have what? Freedom of press. So it can express whatever it want. But while expressing, it go on telling whatever it go on giving the articles, whatever it is feeling. That definitely damages what? Reputation of an individual. So under this article 19 to what is 19 to? Reasonable restrictions. So under that reasonable restriction, there is something called as defamation. What is defamation? So you can criticize anyone, you can tell anything against any person, but this person's reputation should not get damaged. What is it? Defamation. So article 19(2) is having what? Reasonable restriction. Under that reasonable restriction, what is that? Defamation. Ardhamainda?
సో యువర్ మీడియా, యు ఆర్ రన్నింగ్ ఎ న్యూస్ ఛానల్, ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద అథారిటీ. నీకు నచ్చింది, నీకు తోచింది, నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే అవతల వ్యక్తి రెప్యుటేషన్ ఏమవుతుంది? గెట్స్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ నాట్. ఫర్ సపోజ్ ఐ am having a YouTube channel, I starts criticizing anyway. ఇప్పుడు there is a person called as Teemar Mallanna who runs a Q News. So he started alleging various allegations. So he is enjoying what? But he is also damaging. So then ante against whom he is speaking, that person should also have fundamental right kada, he should also have security kada. Then this person can file what? Defamation against Teemar Mallanna. See, recently many of the Congress party people started criticizing KTR that he have consumed drugs, he is having this అని చెప్పారా లేదా? Then immediately what KTR started? I will be going to fight a legal fight against the chief minister. I will file what? Defamation. Understanding or not? So first of all, what I told you, Article 19A, freedom of speech and expression. But Article 19(2), reasonable restriction. You can speak anything, but there is a restriction on whatever you are speaking. So that's what. అందుకే ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. 19(1A) చెప్తున్నాను, 19(2) కూడా చెప్తున్నాను. రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్. నెక్స్ట్, ఫర్ సపోజ్ there is something wrong with the judiciary. ఉందా లేదా? సో judiciary generally it is always correct only. But if you start criticizing judiciary by using what? Freedom of speech and expression. So whatever you are criticizing, if that is true, if you are having enough facts, then it is okay. Without having facts, you are criticizing the judiciary. Then what happens to the judiciary? Chudandi, just listen what I am asking. So if you are having enough proofs against the judiciary, if you start criticizing judiciary, it is okay. But if you are not having enough proofs, but you still starts criticizing judiciary in your own manner continuously, and you are an influencer, you are having a YouTube channel or you are having an Instagram with lakhs of followers, then what happens to the judiciary? Reputation damage hotada kada judiciary. So that is why judiciary too should protect its reputation or not. So that is why under this freedom of speech and expression, there is another reasonable restriction, that is nothing but contempt of court. Okay, you can speak anything. If it is true, okay. If it is not true, judiciary can file what? Contempt of court. Ardhamavutunda? Speak anything, but it should not damage it should not damage his reputation. And the second point is nothing but contempt of court. Second point. Okay, freedom of speech and expression. And next, I'm telling, see, I am a great politician, I am having lot of followers. So in a public speech, in a public meeting, what I can do? I can speak anything. So under this freedom of speech and expression, I start telling that the people of our religion should unite. The people of our religion should attack the people of another religion. If I tell like that, what I am using? My freedom of speech and expression. But what I am disturbing? There are chances to disturb what? Law and order. Yes or no? So I have speech and expression. I can speak anything. But it is leading to what? Disturbance of law and order. It is also leading to disturbance of, what is it? Public order. So that is why freedom of speech and expression, first restriction is defamation. Next restriction is contempt of court. Next restriction is law and order. And the next restriction is public order. Next, for suppose I am running a YouTube channel. So they take the case of a person, Dhruv Rathi. Are you aware of this? Dhruv Rathi telsa, YouTube channel, who's having millions of followers. So now, this is the fourth one and this is the fifth one. Dhruv Rathi, a YouTuber, he starts making a video, so where that video is creating enmity between India and China. Just imagine. So should his freedom of speech and expression controlled or not? Cheyala vada? Ante if you through your video, if you are damaging the friendly relations with other countries, that will definitely make our country so much problematic. So that is why next reasonable restriction is friendly relations
with other countries. What is it? Friendly relations. Ante Article 19(1)(a) speech and expression. Article 19(2) reasonable restriction. That reasonable restrictions, the fifth reasonable restriction is impacting friendly relations with other countries. So because of his video, many people started for suppose see Dhruvrati, he starts criticizing USA, telling that USA is becoming so much closer to the Pakistan. So USA is calling Asif Munir, but USA is ill-treating Narendra Modi. We should maintain no relations with USA. If he starts telling like that, all the Indian people starts tweeting against the Donald Trump. So boycott Donald Trump, boycott USA. If all the people, 150 crore population is there, in that maybe 90 crore people may have Twitter accounts. లేకపోయినా పెట్టుకొని చేస్తే definitely Donald Trump gets angry against India or not. He may impose tariffs. America is a very superpower nation. So then definitely it is going to damage relations between India and USA. That is why freedom of speech and expression should not damage friendly relations of India with other countries. That's what. And next, sixth point. There is a person who is having again YouTube channel or Instagram. If he is destroying sovereignty of the country or territorial integrity of the country. I'll tell you, recently a YouTuber from Punjab got arrested. Gurtunda? Telling that she started giving some sensitive information to India. That is the reason for the Pahalgam incident in India. Vinnara leda? So then what is it? So you have freedom of speech and expression, but that is restricted for protecting the sovereignty and for restricting the territorial integrity of our country. So freedom of speech and expression is there, but you have to, there is a restriction on your freedom of speech and expression with regard to sovereignty and territorial integrity of the nation. That is another important. This is an important point. Okay, so this is the freedom of speech and expression. Ardhamainda? So this is the first phase. అదే డిఫమేషన్. డిఫమేషన్ అంటే పరువు నష్టమే. Rahul Gandhi was caught on this defamation only. What Rahul Gandhi started telling is that, I don't know whatever it is, and this is Rahul Gandhi's way. He started telling in a public meeting that all the people whose name is Modi, they are chores. అంటే మోదీ అనే పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు దొంగలు అనేది. అంటే నిజంగా నరేంద్ర మోదీ, నీరవ్ మోదీ, లలిత్ మోదీ ఉన్నారు దొంగలు. బట్ ఆల్ మోడీస్ ఆర్ థీవ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా కోపం వస్తుందా రాదా? ఇన్ గుజరాత్ దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ సర్నేమ్ మోడీ. సో వాళ్ళ పరువు పోతుందా లేదా? ఇప్పుడు క్లాసులోకి వస్తారు ఒక స్టూడెంట్, రాహుల్ గాంధీ ఫాలోవర్ ఏమో ఆ స్టూడెంట్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మోదీ అనే పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరినీ హ్యూమిలియేట్ చేస్తారా లేదా? మోదీ చోర్ అంటే వాళ్ళందరికీ యూనో హ్యూమిలియేట్ అవుతారు కదా. సో దెన్ ఎ పర్సన్ హూస్ నేమ్ ఇస్ మోదీ స్టార్టెడ్ ఫైలింగ్ ఎ కేస్, అంటే హూస్ సర్నేమ్ ఇస్ మోదీ, ఫైలింగ్ ఎ కేస్ ఇన్ Surat court. Surat court felt yes, it is correct only. So Rahul Gandhi has damaged the reputation of the persons having Modi. So then Rahul Gandhi was penalized under what? Defamation. Ide jarigindi. So defamation is very much important. So that is why, ante you are having freedom of speech and expression, there are many chances that you may damage the reputation of other individual. So you are not supposed to damage the reputation of those individual. So that is why under defamation you can be penalized. Okay? Reasonable restrictions to media military places ki kuda vellu. ఇంకా ఉంది, ఇప్పుడు ఇంకా ఓన్లీ 19(1)(a) ఉంది. 19(1) మూవ్ సెటిల్ ఉంది కదా, అక్కడంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్స్ దిస్ ఆర్టికల్ కంప్లీట్స్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ గెట్స్ రిజాల్వ్. ఎస్, అదే ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యావ్ grounds on which reasonable restrictions can be there. These reasonable restrictions can be imposed by the state. If the state is not imposing these reasonable restrictions properly, you can go to the courts. Courts will check whether they are correct or not. If they are not correct, court will strike off. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో ఎందుకంటే పోలీసులు కావాలని చేయొచ్చు, అసెంబ్లీకి పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవచ్చు, పెద్ద మీటింగ్స్కి పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవచ్చు, ఇవన్నీ వస్తాయి. వన్స్ ఐ కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? దెన్ ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది కదా. సో టెల్ మీ హౌ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ very effectively.
how you can use your freedom of speech and expression very effectively. ఎలా చెప్పండి? కార్టూన్స్, ఓకే ఓకే, పబ్లికేషన్స్ ఇవన్నీ రాశాను కదా. ఇంకా జమున, how you can use that freedom of speech and expression very effectively? How you can use them? Through songs, yes. Making a movie, making a song, through different ways we can definitely utilize freedom of speech and expression. I'll tell you. So in order to effectively utilize this freedom of speech and expression, you should have right to know. Right to know, or you should have what? Right to information. When you have this right to information, you can effectively utilize this speech and expression or not. For suppose, whatever the topic which I am telling today, before I am going to start this topic, so in your home, you are making some homework. So tomorrow sir is going to start article 19. Let us have some understanding on this article 19 అని మీరు కొన్ని చదువుకొని వస్తారు. Now today I start explaining this article 19. When there is any contradiction, what you read and what I am explaining, what you will do? ఏం చేస్తారు? You will ask questions or not? అంటే when you have information, you can express, you can have more freedom of speech and expression or not? అర్థమవుతుందా కనెక్షన్? అంటే when you know some information, when you know some anything, when you try to get some identification or some identity, you will even more effectively use this freedom of speech and expression. The thing is that, for suppose your MLA, before your MLA is visiting your house or your constituency. So before that, you try to get information. What works this MLA done so far? And you will try to get list of elements, whatever the works done by this MLA. So, and also you also try to get information, what this MLA was supposed to do. And what he is supposed to do and what he did so far. When you have this information, when MLA comes and visit your constituency, what you will do? Will you definitely raise your voice or not? Because you clearly know what he was supposed to do. You also know what he did. When he not did whatever he promised, you definitely raise your voice. And in order to raise your voice, you should also have what? Right to know. If you don't know anything, మీకు ఇదేం తెలియదు, you don't know what your MLA did, you don't know what your MLA supposed to do. When MLA comes to your constituency, what will he do? నమస్తే అన్న అంటాడు, అంతే కదా. ఆయన అడుగుతాడు, ఏరా గేమ్స్ ఆడుతున్నావు అంటే అమ్మ ఫోన్ ఇవ్వట్లేదు అంటాడు. సో ఏరా ఫోన్ ఇవ్వట్లేదు అంటే షాక్ అయిపోతుంది, వైరల్ అయిపోయింది. మంత్రి కేతిరెడ్డి యూస్ టు విజిట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్, మార్నింగ్ వాక్, కేతిరెడ్డి మార్నింగ్ వాక్ అని దర్ ఇస్ పాపం ఆయన ఓడిపోయినప్పుడు చాలా షాక్ అయిపోయారు. బికాస్ ఆయన చాలా చేశాడని విన్నాడు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ హీ డిడ్ ఆర్ నాట్, హీ లాస్ట్. యా, అంటే ఎట్లాగో మార్నింగ్ వాక్ చేస్తే హెల్త్ బాగుంటుంది కదా, అలా కూడా వాక్ చేయొచ్చు. సో బట్ ఎనీవే, ఇక్కడ ఏమైపోయింది, వెన్ యూ నో యూ విల్ ఆస్క్, వెన్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ యూ వోంట్ ఆస్క్. అర్థమైందా? సో దెన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ అ కేస్ కాల్డ్ as Bennett Coleman, Supreme Court in Bennett Coleman held that right to know or right to information so is also part of freedom of speech and expression. తెలుసుకోవడం కూడా, తెలియజేయడం కూడా, right to know is also part of this freedom of expression. Supreme Court held in which case? Bennett Coleman case. So I'm telling you one by one, what is that case, how Supreme Court expressed. Freedom of press, Supreme Court held it is part of this. Right to know or right to information should also be part of this article 19. In which case? Bennett Coleman. So that is why under this Supreme Court what started telling is that, see, for suppose you are casting your vote, you are enjoying your voting right, you are casting your vote. This voting is anyway, is it connected to article 19(1)(a) or not? Tell me. ఓటు వేయడానికి 19(1)(a) కి కనెక్షన్ ఉందా లేదా? హౌ? బికాస్ యూఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్, రైట్? సో యూ ఆర్ కాస్టింగ్ యువర్ ఓట్, కాస్టింగ్ ద ఓట్. బై ఓటింగ్ యూ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ టు హూమ్ యూ వాంట్ టు ఎలెక్ట్.
So it is a kind of what? Expression. So voting is also part of Article 19(1)(a). You are express. So then, whenever you are trying to cast your vote, for suppose you don't know anything about a particular MLA, you are imagining that అంటే ఆ ఎమ్మెల్యే అటైర్ చూసి ఆ ఎమ్మెల్యే యాక్టివిటీస్ చూసి యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ దిస్ ఎమ్మెల్యే మైట్ బి వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఎమ్మెల్యే ఈస్ స్పీకింగ్ వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్, హీ మైట్ బి మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్, సో హీ మైట్ బి వెరీ గుడ్ పర్సన్, ఐ షుడ్ డెఫినెట్లీ ఓట్ టు దిస్ ఎమ్మెల్యే అని మీకు అనిపిస్తుంది. But when you try to get information about that MLA, that there are 80 or 75 criminal cases against that MLA, there are 100 civil cases against that MLA is having 200 crores of property, and that MLA is completely illiterate. If you know the information about that MLA, what can be changed? Your voting in his favor may change or not. అంటే యువర్ voting is very important for choosing the best persons. So through this right to know, you are changing what? Expression. So this is how Supreme Court in Association of Democratic Reforms. So this democratic reforms, many times it will come. Association of Democratic Reforms. It held that. So many things చెప్తూ వచ్చింది. So MLAs or politicians whosoever contesting in the elections should furnish their information. What should they do? They should furnish their information. How many criminal cases are there? How many civil cases are there? How much property is there? What is your degree? Everything you have to furnish. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? When you get the information, you are enjoying what? Freedom of speech and expression very effectively. So in this manner only, Supreme Court held that all the politicians before filing their nomination letters should file their information very clearly అని చెప్పింది. Okay, so how it evolved. Then next step, what Supreme Court further stated. So yes, you got to know that your MLA is bad or the person whom you are going to vote, but you have to vote to any, you want to cast your vote, so definitely you have to vote. But you come to a conclusion that everyone is an idiot. So then what you will do? You will stop voting. First thing. When you stop voting, you are prohibited from expressing. When you are allowed to stop voting, you are prohibited from expressing. And you are prohibited from having your fundamental right. Then Supreme Court came up with another solution. When you do not like anyone, you should be given an option of nota, none of the above. So you want to vote. At the same time, you don't want to cast your vote in favor of any person. So you are having something called as nota. Again, Supreme Court, in Association of Democratic Reforms case, held that nota should also be added. So from then onwards, nota also got added. So none of them, chudandi. So freedom of speech and expression is one single line. But how Supreme Court is interpreting? Freedom of press will be there. So privacy should be given more importance. Right to know should be there. Right to vote should be there. So it is a constitutional right. Into ee question adigaru. Right to vote. Is it a fundamental right? Is it a constitutional right? Simple logic tho cheptanu chudandi. So Constitution. 395 articles. Whatever the 395 articles that are there in the Constitution, they are what? Constitutional rights. So these constitutional rights are classified into two. One is a fundamental right and one is a legal right. Ante fundamental right is a constitutional right, legal right is a constitutional right. So right to vote is which right? Constitutional right. If until they have given option, whether is it a fundamental right, whether is it a constitutional right, whether is it a legal right, whether it is not, the answer is constitutional right. But many people started telling that, so it is a fundamental right. So yes, it is a fundamental right, as I told you, but fundamental right is a part of, so what is the right answer? Constitutional right. Ante I am not telling that right to vote is not a constitutional right, or I am not telling that right to vote is not a fundamental right. It is a fundamental right. But in option, if they give constitutional right, the answer should be constitutional right. Ikkada confuse us. Number of people started telling that
this is a fundamental right. Yes, it is a fundamental right, but it is a constitutional right also. So Article 325, Article 326 speaks about the same. ఇక్కడ ఏమనుకుంటారంటే there are fundamental rights, remaining are legal rights. So it can be fundamental right. Who knows this judgment, they'll call it as a fundamental right. Who don't know this judgment, they'll call it as a legal right. But who knows even more deeper, both are what? Constitutional rights. If they don't give constitution, then it leads to confusion. But this is the point. Adhamenda? So right to know, right to information, so was also made of freedom of speech and expression. So from this Supreme Court's Bennett, Coleman and other cases, so what came is nothing but in the year 2005, right to information. So right to information act. Right to information act came into existence. So in the year 2005, right to information came into existence. 2005 lo right to information. What is the meaning of right to information? You can gather any kind of official information from the entire country, from commissionerates, from collectorates, from revenue departments, from anywhere, police department, anything. You can get the information. So you have all the rights to get the information. Anni hakkulu untai meer information teeskodaniki. So they no need to ask the reason also. They are supposed to give the information. If it is an emergency, they should give in a specific time. Okay, 1 day, 2 day. If there is not emergency, they should give the information within 30 days. If they do not give you the information, there is a penalty on them. Ivanni kuda, so I'll discuss when I speak about Information Act. Central Information Commission, State Information Commission gurinchi cheppetappudu I'll discuss this. So right to information, freedom of speech and expression ki enta connection undo chudu. So this is what. Okay na? So let us discuss all these things again. What are we discussing? Article 19. What is 19(1)(a)? Speech and expression. Next is right to assemble, right to form associations, right to move, right to reside or settle, right to property, right to occupation. 19 to reasonable restrictions. Under these reasonable restrictions, what have we read so far? Defamation, contempt of court. Next is law and order, public order, friendly relations with other countries, sovereignty, territorial integrity. And next, for suppose I have freedom of speech, this is another thing. So this 4, 5, 6 and this is 7th one and 8th one. Public health. Public health is also another reason. Adenti. For suppose if I am making a YouTube video, in a meeting I am telling you all the Indians should not eat anything for the next 4 days, then you are going to see a wonder. If an influential person gives a statement, by believing that if some of the people go on fasting for the next 4 days, what happens? Will it lead to the health? No. ఏ చనిపోరా? ఈ మధ్య కొత్తగా వీడియో వింటున్నాను, మనం ఏమి తినకపోతే ఫస్ట్ మన స్టమక్ లో ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా బర్న్ అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి, ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే సి మెటబాలిజం వ్యారీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. It is not like one size fits all approach. So public health, on this grounds also there can be a reasonable restriction. On this ground also there can be a reasonable restriction. So this is are the things, everything I discussed. Next to Supreme Court, there is another case, Bridge Bhushan. Bridge Bhushan. So there is a case filed in the Supreme Court. What is it means? There has to be a censorship on the media, pre-censorship. So because media may give everything. So yes, censoring is important. But if you start censoring media, then people are not able to get information. It will become even more big problem. You are facing a problem. In order to overcome that problem, you are bringing another big problem. So that is not valid, right? So Supreme Court in Bridge Bhushan case held that pre-censorship media is not acceptable. That is definitely going to hamper freedom of speech and expression. That is not acceptable ani Bridge Bhushan case lo Supreme Court chepparu. Then another case arose in front of Supreme Court, Khwaja Ahmad Abbas. There is another case, Khwaja Ahmad Abbas. In that case, so Khwaja Ahmad Abbas. In that case, Supreme Court held that there can be a censorship on movies.
Previously what it held? No need of censorship on media. That is impacting the people. But same Supreme Court held that there can be a censorship on movies. Why should there be a censorship on movies? Tell me. Adultery. Not only adultery, people are getting more influenced. You know, there is a saying, after this Arjun Reddy, many people started entering into this alcohol and cigarette. అంటే అది లేకపోతే మంచిది కాదనే ఫీలింగ్కి వెళ్ళిపోయారు. సేమ్ గాంజా, గ్యాంగ్స్టర్స్ ఇట్లా అంతా తయారైపోతున్నారు. అంటే అంటే మరి అట్లాంటి మూవీస్ తీయొద్దని కాదు. సో అంటే వైలెన్స్ని చూపిస్తే పీపుల్ విల్ అవేర్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ దే మే రెడ్యూస్ ఆల్సో. అందుకే చూడండి, వెన్ యూ స్టార్ట్ వాచింగ్ ఏ మూవీ, వి స్టార్ట్ అటైరింగ్ లైక్ దెమ్, వి స్టార్ట్ స్పీకింగ్ లైక్ దెమ్, వి స్టార్ట్ మిమికింగ్ దెమ్, వి స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్స్. చాలా చేస్తామా లేదు? That will seriously impact, hamper the growth of the individual. That is why Supreme Court held that in Khwaja Ahmad Abbas case, yes, there can be a censorship on the movies. There is nothing wrong in that. Okay, this is another case. So Khwaja Ahmad Abbas. Next, there is another case, Shreya Singhal. Shreya Singhal case. I'll give you all these cases. There is a list of cases which I'll give you. Supreme Court in Shreya Singhal case. What Supreme Court did in this Shreya Singhal case? Ante, yes, there is a freedom of speech and expression. So this freedom of speech and expression can also be expressed in the form of what? Social media. So for suppose if you like a political party, excuse me. If you like a political party, you will keep a status in WhatsApp, you will keep something in the Twitter, X, or you will write something on the post in Facebook or Insta. ఏదైనా పెడతారా లేదు? మీరు తిడతారు. మీకు నచ్చితే ఇదేరా. See, I watch many of the students' status. There are many people who praise Jagan Mohan Reddy, who criticize Jagan Mohan Reddy. Many people who praise Chandrababu Naidu and who criticize him. Who praise KCR and who criticizes. Who praise Raghavendra Reddy and who also criticizes. పొగిడే వాళ్ళు పొగుడుతూ ఉంటారు, తిట్టే వాళ్ళు తిడుతూ ఉంటారు. అంటే అది వాళ్ళ స్టేటస్. అంటే వాడు తిట్టాడు కదా అని చెప్పి వాడిని తీసుకెళ్ళి కొడితే ఇంకా ఎవరు స్టేటస్లు పెట్టుకో. It is your freedom of speech and expression, you can see. So it is what happened means there is something called as Information Technology Act 2000. So there is something called as Section 66A of the Information Technology Act 2000, which starts keeping certain guidelines on the social media aspects. So what happened means once Bal Thackeray died in Maharashtra, when Bal Thackeray died, a woman started posting in social media, is a freedom fighter. What good did he done to the Maharashtra? Why should we continue a bandh in Maharashtra? We should not accept this Sanjay Pipetta. And there was those women were arrested. So Supreme Court in this case, Shreya Singhal case, clearly said that social media is also under freedom of speech and expression. So they have all the freedom to criticize a political party, to praise a political party. So that is why social media management, దీనిపైన కూడా Supreme Court started making some restrictions. చూడండి, for suppose Congress party is in rule, NDA is in rule in Andhra Pradesh, Kutami అన్నట్టు. So the people who are opposing them, they starts making a YouTube video. So these YouTubers were getting arrested, they were getting tortured. Ante you can also express in the form of what? Social media. So by following the posts in social media, they should not be arrested. They should have all the freedom of speech and expression. But in the same social media, if you are crossing your limits, so if you are damaging reputation of an individual, appudu again there can be a restriction. Ante you are having all the rights to post in social media, but you also have something to maintain, that is 19(1) subclause 2, reasonable restriction. You have to maintain that. Social media undi kada ani ishtam vachinattu pedta ante that is not acceptable. So this is what Supreme Court held in which case? Shreya Singhal. Social media restrictions. Okay na? And next, hate speech. Under freedom of speech and expression,
there is something called as hate speech. కుట్రపూరిత ప్రసంగం అంట, లేకపోతే ద్వేషపూరిత ప్రసంగం, విద్వేషాలని రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు, హేట్ స్పీచ్. సో సంథింగ్ హిట్లర్ స్పీచ్ ఈస్ ఆల్సో హేట్ స్పీచ్ ఓన్లీ. ఆల్ ద జర్మన్స్ షుడ్ యునైట్ అండ్ వీ షుడ్ ఆల్ కిల్ ద జివ్స్ అని చెప్పినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ హోలోకాస్ట్. జివ్స్ ని ఎంత టార్చర్ చేసి చంపేశారో దానికి కారణం ఏంటి? ఈ హేట్ స్పీచ్. సో దిస్ షుడ్ బి కంట్రోల్. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అగైన్ దేర్ షుడ్ బి ఎ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ దిస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అది పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ there is another thing, something called as sedition. Rajadroham antaru. Sedition. So what the sedition is all about? Rajadrohaniki sambandhinchina case. So basically I'll tell you the history of this sedition. So during the British time, Bala Gangadhar Tilak was also caught under this sedition. So during the British time, any Indian who criticized the British government ni తిట్టిన వాళ్ళందరినీ, అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫర్ సపోజ్ I am a leader, if you take a Gandhi or Gangadhar, Bala Gangadhar Tilak or someone, Aurobindo Ghosh, they'll be giving a speech. All of us, let us unite, let us fight against this brutal British empire. And if I give a speech like that, so they will be arresting me under the reason of what? Sedition. You are doing something against the state. So this is in which time? During the British government's rule. These were called as a black acts or black laws and pilcheval. But after the independence or during the formation of the constitution, we fought a lot that there should not be any restrictions on this sedition. Let's completely remove this. But as soon as we got independence, as soon as our constitution came into existence, we still continued this sedition. The thing is that the governments started keeping restrictions on this, and the government started controlling the people on this sedition. Em chesindi government? Ante ippudu if somebody is there who is criticizing the BJP, there is someone who is criticizing the Congress party, there is someone who is criticizing the Telugu Desam party or Janasena or BJP. So those persons who are criticizing the government, they were charged under sedition. అంటే if I am criticizing, you are charging with sedition, then what about my freedom of speech and expression? చూడండి, there is a thin line of difference, there is a narrow line. So what is a sedition, what is a freedom of speech and expression? Rendu different. Freedom of expression should not be connected with the sedition. So అందుకే Supreme Court clearly in Kedarnath Singh 1962, in Kedarnath Singh case started giving guidelines. 1962, what should be a sedition, what should not be a sedition. So having a different opinions against the government, criticizing the government, opposing the government policies, standing against the acts of the government, they should not be misused as a sedition. Sedition means something, if you are doing something against the country. So recently I told you Punjab women who leaked the sensitive information, she can charge against the sedition. But if you start criticizing Narendra Modi and if you are caught under sedition, that is foolish. Ante you are having freedom of speech and expression. You can criticize a CM, you can criticize a PM. That should not be charged under sedition. So that is why this is considered as a draconian law. Very brutal. So ilantivanni undakudadu ani cheptunnaru. Okay na? So these are, I'll just tell you, the former Chief Justice of India, he openly cried in the media. See, he openly cried in media. ఇక్కడ ఏం చెప్పింది అంటే CJI సో నేను బ్రేక్ ఇవ్వకుండా చెప్తున్నాను కంటిన్యూగా, బికాస్ దిట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూషన్ టాపిక్, ద థింగ్ గెట్స్ డిస్టర్బ్. చూడండి, ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా రమణ, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్వి రమణ, sedition law should be repealed. Next, Supreme Court and sedition law 2023, CJI to center, is sedition law still needed after many years of independence? Sedition law is a colonial law, observes Ramana.
So Chief Justice of Ramana is very vocal against this. Chudandi, again I'm telling you, constitutionality of sedition law, day 6. Chief Justice of India led bench refers challenge to a constitution bench of at least 5 judges. D.Y. Chandrachud, see, he's the next person. So J.B. Pardiwala, Manoj Mishra. September 12, 2023, a 3-judge led by Chief Justice D.Y. Chandrachud referred a batch of petitions challenging the constitutionality of sedition law to a larger bench. And see, specifically the challenge concerns offense of chudandi sedition section adugutam. Section 124A relates to the sedition. So Indian Penal Code. So Indian Bharatiya Nyaya Sanhita. It was replaced with Bharatiya Nyaya Sanhita. Section 124A is about sedition, 1860. The number of judges on the constitution bench is yet to be decided. They are about to be deciding on that. Chudandi, Kedarnath Singh versus State of Bihar 1962. ఏం చెప్పింది? Supreme Court upheld the constitutionality of the sedition. Kedarnath will be the scrutinized, అంటే అది upheld చేసింది, but it has given guidelines. What should be treated under sedition, what should not be treated under the sedition. చూడండి, I'll just give you. చూడండి, state cannot be equated with government established by law. State means అంటే ఈ రెండు ఒకటి కాదు. గవర్నమెంట్ ని తిట్టినంత మాత్రాన స్టేట్ ని తిట్టినట్టు ఇమాజిన్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. లెట్ us see some more articles. Sedition law, a thorn in the flesh for all journalistic ventures. So former CJI UU Lalit, Chandrachud spoke about that, NV Ramana spoke about that, UU Lalit also spoke about that. Ante all the judiciary are against this sedition. So this sedition based question was asked directly in the UPSC mains. Direct adigaru kuda. Speaking at the award ceremony organized by the Indian chapter, said that criticism of the government cannot amount to sedition. Ardhamainda? So next, section 124A of the Indian Penal Code has always been a thorn in the flesh. You can see, you can use this line directly in the essay. So examiner will get impressed. Fair criticism. Chudandi, fair criticism is the right of every individual. It is cherished right of the every journalist. I have every right to comment upon the policies and acts of the government. Yes or no? We have all the rights to comment against the policies of acts of government. If I do that, then it is not a sedition. Chudandi, okka line clear ga chudandi. Nobody will take this much time for explaining Article 19. Our only motive is polity. In UPSC prelims we can expect 15 questions. 15 lo 13 correct ga kottali, absolute ga correct avvali. Ante then it increases your tendency to get selected more in the prelims. Malli చెప్తున్నాను, అందుకే that is important. Mains లో 70 to 80 marks can be from the polity. If you know all these things, you can write very effectively. స్వేచ్ఛతో రాస్తారు, లిబర్టీతో రాస్తారు, అందుకే ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. So next, sedition is something bigger than that, inciting a disaffection to incite rebellion. If I do something which is to highlight the problems by the people and I put it across, it is not a sedition. Justice legal. ఈ లైన్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి చూడండి. These are trying times when free speech is under threat by state and non-state actors. ఒకసారి ఇదంతా మీరు చూడండి. I'll post ఈ లింక్ మీకు పంపిస్తాను నేను. ది వైర్ ఇచ్చిన ఆర్టికల్ ఇది. చూడండి, న్యూస్ అనాలిసిస్, sedition, CJI's observations in July shows Supreme Court has taken judicial notice of the misuse. అప్పుడప్పుడు వస్తాయి ఇట్లాంటివి. ఇవి చూస్తే you can develop some kind of scholarly attitude, scholarlistic opinions on the concepts. This is all about 19(1)A, freedom of speech and expression. Okay, ఇంకా ఉన్నాయి. Assemble, association, right to move, right to settle, ప్రాపర్టీ ఆక్యుపేషన్, ఇంకా ఐ విల్ కంటిన్యూ, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, జస్ట్ చూడండి, రివైజ్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ఐ డిస్కస్. ఏది చేయొచ్చు, 144, 142 సుప్రీంకోర్టు చేయాలంటే ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ ఓపిక దేర్ హ్యాస్ టు, అంటే
ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చే కంటే ముందు దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ పేషెన్స్. జుడిషియల్ యాక్టివిజం అయిపోతుంది. జనరల్గా హూ హ్యాస్ టు రిపీల్ దిస్ ఆర్టికల్ 142, హూ హ్యాస్ టు రిపీల్ దిస్ సెడిషన్? పార్లమెంట్. సుప్రీంకోర్టు చేస్తా చూడండి. దీస్ డేస్ సుప్రీంకోర్టు చూస్తూ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ద టైమ్ మే కమ్, సుప్రీంకోర్టు మే రెస్పాండ్ ఆన్ దిస్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, సుప్రీంకోర్టు మే రెస్పాండ్ ఆన్ దిస్ సెడిషన్. చూసి చేయొచ్చు. అంటే చూడండి, ఫస్ట్ వార్నింగ్, సెకండ్ వార్నింగ్, థర్డ్ వార్నింగ్, ఫోర్త్ వార్నింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవల్ అండర్స్టాండింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్, దెన్ ఐ విల్ రియాక్ట్. అలా చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా. ఇఫ్ ఇట్ వాంట్ టు రిపీల్ ఆర్టికల్ 142 ప్రకారం, వెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ జస్టిస్, సుప్రీంకోర్టు స్టార్ట్స్ రియాక్ట్. ఈ సెడిషన్ లాని యూజ్ చేసుకొని ఎంతో మంది కమ్యూనిస్ట్ సానుభూతి పరులు అంటారు కదా, దే వర్ అరెస్టెడ్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా. వన్స్ రీసెర్చ్ అబౌట్ హిమ్. ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా ఆయన కదలలేని స్థితిలో ఉంటాడు. ఆయనకు ఎంత టార్చర్ చేశారో జైల్లో, అండా జైలు అంటారు. సో ఎండకు ఎండడం, వానకి తడవడం, అట్లాంటి ప్రిజన్లో ఆయనను పెట్టి ఆయనను ఒక క్షోభకు గురి చేశారు. బయటికి వచ్చిన తర్వాత హెల్త్ మొత్తం డిటీరియరేట్ అయిపోయి చనిపోయాడు. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్, జస్ట్ గూగుల్ ఇట్, ప్రొఫెసర్ సాయిబాబాస్ అరెస్ట్. అండ్ చూడండి, సాయిబాబా నిర్దోషి అని చెప్పి జైలు రిలీజ్ చేసి, మరి ఆయనకు జరిగిన టార్చర్. సో అది తప్పు చేశాడని అరెస్ట్ చేశారు, తప్పు చేయలేదని రిలీజ్ చేశారు, అంతే. యాక్చువల్ ఏంటంటే పోలీసులో కొట్టద్దు, కొన్నిసార్లు కొడితేనే నిజాలు బయటకు వస్తాయి. పోలీసు వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటారు కదా, తలపైన ఎక్కి కూర్చుంటారు మళ్ళీ నేరస్తులు. పోలీసులు హార్ష్గా ఉంటేనే వస్తాయని. బట్ అగైన్ దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజ్ అంతే. కానీ మనం ఏం చేయలేం. అందుకే లాయర్స్ని పోలీసులు పెద్దగా ఏమన్నారు, లా మాట్లాడితే పోలీసులు దడుచుకుంటారు. అందుకే చాలా మంది పోలీసులు లా కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రిటైర్ అయిన తర్వాత. అదే Hmm. 2024లో రీసెంట్గా, అందుకే చెప్తాను. నువ్వు క్లాస్కి వచ్చావు అప్పుడు, ఆయన చనిపోయినప్పుడు. నంబి నారాయణ్, ఆయనది కూడా పాపం. నంబి నారాయణ్ అయితే సేమ్ దేశద్రోహం, సేమ్ దీని కిందే అనుకుంటా. ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన గురించి రాకెటరీ అని ఒక మూవీ ఉంది, యూ కెన్ వాచ్ దట్. మాధవన్ ఈజ్ ద యాక్టర్ ఇన్ దట్. వెరీ బ్యూటిఫుల్ మూవీ. కొన్నిసార్లు మూవీస్ విల్ గివ్ అస్ ఇమెన్స్ నాలెడ్జ్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్పేటప్పుడు చాలా చెప్పాలనిపిస్తుంది, మీకు లైఫ్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. యూనో ఇంత డీప్గా ఇన్ని కేసెస్ ఎవరు చెప్పరు కూడా. సో బ్రిజ్ భూషణ్ కేసు చూసాం, బెన్నెట్ కోలోమన్ కేసు చూసాము, శ్రేయా సింఘాల్ కేసు చూసాము, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కేసు చూసాము, కేదార్నాథ్ కేసు చూసాము, ఖ్వాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ కేసు చూసాము. ఇంకేం చెప్పాను? ఎనీథింగ్ డిడ్ ఐ డిస్కస్డ్? రమేష్ కేసు కూడా సేమ్, ఈ సెడిషన్ కేసు తర్వాత రమేష్ కేసులో కూడా, రమేష్ అనే ఒక కేసు కూడా వస్తుంది. ఐ డిస్కస్ దాట్ ఆల్సో. సో లెట్ us see some of the cases ఏవైతే చెప్పానో లాస్ట్ ఫైనల్గా. ఐ జస్ట్ కంక్లూడ్ దిస్. చూడండి ఇక్కడ, లెట్ us see some of the cases. చూడండి ఇది కూడా రమేష్, ఇదే నేను రమేష్ అనే కేసు చెప్పాను కదా, రమేష్ థాపర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లే అట్ ద ఫౌండేషన్ ఆల్ డెమోక్రటిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ వితౌట్ ఫ్రీ పొలిటికల్ డిస్కషన్ నో పొలిటికల్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే దిస్ ఈస్ అబౌట్ పొలిటికల్ డిసెంట్. దిస్ కేస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ డిసెంట్ కేస్. చూడండి అగైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ కేస్? బెన్నెట్ కోలోమన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్. So Honorable Supreme Court held that freedom of press embodies right of the people to freedom of speech. It held that freedom of press is both qualitative and quantitative. అంటే right to know గురించి చెప్పింది, not freedom of press and right to know also. And the next is what?
Shreya Singhal versus Union of India. చూడండి, section 66A of the information technology was challenged. Did I told you this or not? Next, 2015, and this is 1972. State of UP versus Raj Narayan. Right to know is derived from the concept of freedom of speech. ఈ కేసు కూడా తీసుకోండి. Right to know. So right to know is derived from the freedom of speech. State of UP versus Raj Narayan 1975. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేమొచ్చాయి? ఇంకా చాలా I will discuss all these things. Vishaka versus state of Rajasthan, this one will also come. ఏం లేదు ఇక్కడ. చూడండి, రమేష్ థాపర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్. మళ్ళీ ఇంకో రమేష్ కేసు. ఐ జస్ట్ షో యూ. బెన్నెట్ కోలమాన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. సేమ్ ఇంతకుముందు వచ్చింది. స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ వర్సెస్ రాజనారాయణ, అగైన్ ఇట్ గాట్ రిపీటెడ్. చూడండి, యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్. చూడండి, సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ voters have fundamental right to know the antecedents of the candidate contesting in elections, including his or her criminal past, further to maintain transparency in the election process. ఓకేనా? అదే కదా చెప్పింది నేను, ఓటర్ షుడ్ కన్ఫెస్ ఆల్ ద థింగ్స్ అని. నేషనల్ ఫ్లాగ్ కి సంబంధించిన కేసు యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్, ఇది రేపు చెప్తాను నేను. So that's it. I'll discuss again other elements next class. Okay. So 1918 totally I completed, and all the cases also I've completed. Okay. Then just wait. Rajesh meeku adi oka copy istadu. Just make a photo of it. Inkonni empty unnai. I'll just give them also. That's it. What is the answer for the question? What is the answer for the question? Only 3. Ante only 3 ante 3 statements correct, Rajesh. Ante 3 statements are correct. Okay. Durga, what is the answer? Any 3 are correct. Jayant? First statement చెప్పు. Yeah, freedom of press is explicitly imbibed in the Indian Constitution. చూడండి, 2 things. Implicit means indirect, explicit means direct. ఇది ఎందుకు ఇచ్చానంటే, you may not familiar with certain words and you may commit wrong in prelims. అందుకే I gave you that thing. Explicit means direct, implicit means indirect. Now tell me, the first statement, is it correct or not? కరెక్టా? డైరెక్ట్గా ఉందా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్? రాంగ్ కదా. డైరెక్ట్ నేను ఇచ్చింది ఏంటి? ఎక్స్ప్లిస్ అంటే డైరెక్ట్గా లేదు కదా. ఐ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్ అను. ఇప్పుడు చెప్పండి, నౌ టెల్ మీ వెదర్, అంటే ఇంత తెలిసినా కూడా అగైన్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ రాంగ్. దట్స్ వై ఐ గేవ్ యూ దట్ 4 స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఓన్లీ 2. ఓకే, ఓన్లీ 2. ప్రసాద్ ఏంటి? Arshia? Exam you don't get this much time. Okay. What is second statement?
కరెక్ట్ కదా? కేదార్నాథ్ సింగ్ కేస్ ఇట్ హాస్ గివెన్ గైడ్ లైన్స్ కదా? కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. వాట్ ఈస్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్? బ్రిజ్ భూషణ్ కేస్ నో సెన్సార్షిప్ కదా? చెప్పింది ఏంటి? నో అని చెప్పానా, ఎస్ అని చెప్పానా? సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ wrong. There can be pre-censorship on media. No, there cannot be any pre-censorship. Only movies paina. So kabatti wrong. Third statement is wrong. 66A of information technology. Yes, correct. Any two statements are correct. Option B. Okay. I gave you a task. Daily. Explicit ante direct. జస్ట్ తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అనేది సుప్రీం కోర్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేదు, ఉంది అని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది అంతే. ఇంప్లిసిట్ అంటే కరెక్ట్ అవుతుంది, అంటే జస్ట్ ఇంప్లిసిట్ అంటే రైట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే రాంగ్, కాబట్టి ఇట్స్ రాంగ్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడే కాదు, డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో కూడా తెలియని వర్డ్స్ వస్తాయి. అంటే మీ రోల్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీరు ఆ వొకాబులరీ తెలియని వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ పాండరింగ్ త్రూ దెమ్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఫర్ దిస్, అవి తెలుసుకున్నప్పుడు సేమ్ అవే వర్డ్స్కి ఇండైరెక్ట్గా ఇంకొక వొకాబులరీతో ఇస్తారు. అంటే ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ రేపు వాళ్ళు ఏ వర్డ్ ఇస్తారో మనకు తెలియదు. వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ అండ్ ఐ కెనాట్ గివ్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ వర్డ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఈస్ దట్, so just going through the PYQs, when you are coming across those kind of things, learning them. అవి తెలుసుకున్నప్పుడు నువ్వు జనరల్గా యూట్యూబ్లో కొట్టినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఇంకొన్ని వస్తాయి. మేబీ కోఇన్సిడెంటల్గా ఈ వచ్చిన ఇంకొన్ని వర్డ్స్ రేపు ఎగ్జామ్లో అడగవచ్చు. అదొకటే మాత్రం మనం చేయగలుగుతాం. సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, డోంట్ మిస్ క్లాసెస్. అండ్ యశ్వంత్, బ్రింగ్ దట్ PYQs. ఏది 5 ప్రిలిమ్స్ PYQs చెప్పాను, ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్. నేను చెప్పి 2 days అయిందా? మండేది, మరి ట్యూస్డేది అంటే ఒక్కరోజు ఉంటుంది మోటివేషన్, తర్వాత పోతుందా? చెప్పిన డే కౌంట్ అవ్వదు, అదెవరు చెప్పారు? హియర్ ఐ ఆమ్ ద ఇంటర్ప్రిటర్, నాట్ యూ. సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద క్లాస్, ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్ దట్ ఫ్యాకల్టీ ఓన్లీ. రాసుకొని వచ్చావా? వెరీ గుడ్. నేను ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను, మీరు ఆన్సర్స్ రాజేష్కి ఇచ్చి బోర్డు పైన డిస్ప్లే చేయించండి అని చెప్పాను. ఎవరు? ఆ రాజేష్ కాదు, బోర్డు పైన డిస్ప్లే చేయమని చెప్పాను. ఇచ్చారు ఎవరన్నా? గైస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ ఐ డిస్ప్లే యువర్ ఆన్సర్ ఆన్ ద బోర్డ్, వీ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. అంటే వాట్ ఏ స్టూడెంట్ ఈస్ కమిటింగ్ అ మిస్టేక్, the same mistake can be committed by other student also. Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? 2021. Committed judiciary centralization of powers. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఐ క్రియేట్ ఏ గ్రూప్ అని చెప్పాను కదా, మీరు మళ్ళీ నాకు గుర్తు చేయరు. నేను ఇంకా పెద్ద గజిని, క్లాస్ అయిపోతే ఏం చెప్తున్నా కూడా నాకు అర్థం కాదు అసలు. నాకంటూ మళ్ళీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చేసే పనులు చాలా ఉంటాయి. సో అవన్నీ నేను మేనేజ్ చేసే క్రమంలో ఏం చేస్తానో, నాకు ప్రసాద్ని చూసినప్పుడల్లా ఆయనకు డిస్టెన్స్ క్లాస్ ఏమంటారు డిగ్రీ గురించి చెప్తానని గుర్తొస్తుంది. మళ్ళీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అది పోతుంది నా బ్రెయిన్లోంచి. అందుకే గుర్తు చేయండి నాకు. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేయండి. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, వెన్నెలా హ్యావ్ మేడ్ 5 PYQs, షిల్ పోస్ట్ దాట్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఇంకొక పర్సన్ ఇంకొక 5 MCQs చేస్తాడు, మీరు చూస్తారా లేదా? షీ హ్యాస్ రిటన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద టైమ్ మే గెట్ వేస్టెడ్, బట్ దట్ సేవ్స్ ఇన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మొన్న ప్రిలిమ్స్లో 6 questions ఆర్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఇవన్నీ చూస్తే 6 questions కరెక్ట్ అవుతాయా? పాలిటీ మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, అందులో 13 కరెక్ట్ అవుతాయా మనం అనుకున్నట్టు? సో ప్రతి సబ్జెక్ట్, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, పాలిటీ, 4 core subjects పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి, యూ గెట్ 40+ questions కరెక్ట్.
and current affairs PYQs. When the time comes, I'll also make a separate session on the elimination techniques. సో ఖచ్చితంగా ప్రిలిమ్స్ అవుతారు, నేను కానిస్తాను. ఇప్పుడు 2025 దగ్గర అప్పుడే వచ్చాం సార్ మేము చేయలేదన్నారు. సో యూ షుడ్ బీ హియర్ టిల్ 2026 ప్రిలిమ్స్. హైదరాబాదే సెంటర్ పెట్టుకోవాలి, మీరు హైదరాబాద్లో సెంటర్ ఎగ్జామ్ రాసే వెళ్ళండి, ప్రిలిమ్స్ అయిపోవాలి ఖచ్చితంగా. సో దాని ప్రకారం నేను ఇస్తాను, మీరు ఎఫర్ట్స్ మీరు పెట్టండి. 5 questions రాసావు. మెయిన్స్ డిస్కస్ ఈచ్ అడ్జెక్టివ్ అటాచ్డ్ టు ద వర్డ్ రిపబ్లిక్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్. ఆర్ దే డిఫెండబుల్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ సర్కమ్స్టాన్స్? మొన్నిచ్చిన క్వశ్చన్ ఇట్లాంటిదే కదా, సేమ్ క్వశ్చన్ సార్. మరి రాయలేదు, లాస్ట్ టైం రాసాను. రాంగ్ రాసావు అప్పుడు. అవును సార్. బట్ మళ్ళీ రాయి వెన్నెల ఒకసారి, రైట్ ఇట్ అగైన్ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడే ఉంది సార్. అందుకే రాయలేదు. కానీ ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేసావు, సోవరిన్ రాసావు, సోషలిస్ట్ రాసావు, సెక్యులర్ రాసావు, డెమోక్రటిక్ రాసావు, బట్ ఓన్లీ రిపబ్లిక్. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా రాసావు, ఇది ఒకటి. కొన్ని రిపబ్లిక్ ఎంత రాసావు, ఎంత రాసావు, బట్ మిగతాదంతా ఎప్పుడు రాస్తావు? ఈరోజు రాయి ఖచ్చితంగా. యూ మిస్డ్ దిస్. అండ్ ఇవాళ అనదర్ 5 questions అండ్ అగైన్ అనదర్ మెయిన్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ రైటింగ్ కన్జ్యూమింగ్ టైం, ఏదైనా చూడండి. ఏది ఇప్పుడు పాలిటీ కదా, పాలిటీ కాదు, రేపు హిస్టరీ చూడు. ఓకే, టుడే చూడండి, ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ. ఇలా షెడ్యూల్ పెట్టుకుందాం. మండే పాలిటీ, ట్యూస్డే హిస్టరీ, వెన్స్డే ఎకానమీ, థర్స్డే జాగ్రఫీ, ఫ్రైడే ఎన్విరాన్మెంట్, సాటర్డే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఎవ్రీడే ఇదే షెడ్యూల్ ఫాలో అవుతారా? సో మండే పాలిటీ, ట్యూస్డే హిస్టరీ, వెన్స్డే ఎకానమీ, థర్స్డే జాగ్రఫీ, ఫ్రైడే ఎన్వైరన్మెంట్, సాటర్డే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఇన్ దిస్ మేనర్ ఇప్పుడు మీరు ఇదే ఫ్లో ఫాలో అవ్వండి. ఇది కూడా ఇచ్చాను ఎవ్రీడే అయిపోయేంత వరకు. నెక్స్ట్ 10 months 300 PYQs, 300 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్. 300 150 మనకు వచ్చేది. 10 months 300 days వస్తుంది. అంటే 300 ఇంటూ డైలీ 4 అన్నాను కదా, అంటే 1200 నుంచి 1500 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీ దగ్గర. అవుతాయో? అంటే సో ఫార్ 2014 నుంచే చూసుకోండి. 2014 నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే లెటెస్ట్ టేక్ 2010 నుంచి 2025 వరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 15 years కదా, 1500 క్వశ్చన్సే కదా 15 yearsలో. 2010 నుంచి 2025 వరకు 15 years. ఈచ్ ఎగ్జామ్ 100 questions. 100 into 15, 1500. Next 10 months. So daily 4 to 5 questions. 1200 to 1500. అంటే నెక్స్ట్ 10 monthsలో you are going to complete all the 15 years MCQs. ఇంతకంటే మించిన థింగ్స్ ఎవరైనా చేస్తారు? డైలీ 5 questions అంటే గంట కూడా టైం పట్టట్లేదు మీకు. సో అండ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా. సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ, మీరు ఎంత చేస్తారు అది. అండ్ ఇప్పటి నుంచి పేపర్ 4 sides మార్జిన్ బాక్స్. అంటే మీరు దీన్ని అంత నీట్గా మెయింటైన్ చేయాలి మీరు రాబోయే పేపర్స్. రేపు మీరు అన్ని ఒక 300 days ఉన్నాయి, 300 మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాసిన తర్వాత ఎవరైనా జూనియర్ వచ్చి ఒకసారి మీ పేపర్ చూస్తే యూ షుడ్ గెట్ మోర్ అట్రాక్టెడ్. అబ్బా ఎంత బాగా రాసావన్నా అనాలి మీతో. అది విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ పార్లమెంట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. నో వన్ క్యాన్ బి. 2 ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది ఇదంతా రాసేసరికి? 40 minutes. ఇలా రాయండి, రాస్తే బెటర్. మెయింటైన్ ఎ సపరేట్ బుక్ ఫర్ దట్. ఓకే, గుడ్. ఇదేంటి ఇవాల్యుయేట్ చేశారు? ఎవరు ఎవాల్యుయేట్ చేశారు?
So discuss the role of Vice President of India as the chairman of Rajya Sabha. So there are more chances to get a question on this Rajya Sabha chairman again. Enduku? Because Vice President is in use kada. Very good. Conclusion baane undi. Good Durga. నేను ఇంత బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను నీ దగ్గర నుంచి. గుడ్ ఆన్సర్. అండ్ దుర్గా కన్సిస్టెన్సీ ఈ ఒక్కసారి రాసావు మళ్ళీ రోజు రాస్తూనే ఉండాలి. ఓన్లీ యూ కేమ్ 3 MCQs, ఓకే. 1 to 3 modern history, geography. 3 subjects you picked up. How did you wrote this? Search, YouTube में search करके. How much time you took for this? For PYQs? Total, this 3 MCQs and this point. This one mains. Very good. యశ్వంత్ నువ్వు ఓన్లీ 5 రాసావు అంతేనా? అంటే పేపర్స్ రాశాను సార్. అంటే మొత్తం ఎన్ని రాసావు? మొత్తం 8 రాశాను. 8. దుర్గా నువ్వు? 2 mains, 1 prelims. ఓకే. రాజేష్ ఎక్కడ రాసావు అవి? అర్సియా మొత్తం 5 రాసింది, మళ్ళీ 2 5 MCQs రాసింది, ఒక మెయిన్స్ కూడా రాసింది. అంటే జనరల్గా కొత్తగా వచ్చింది కదా రాస్తుందో లేదో అనుకున్నాను, బట్ మెయిన్స్ కూడా 1 hour టైం తీసుకొని షీ హ్యావ్ రిటర్న్. సో ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవరైతే రాశారో ఎవ్రీవన్. జస్ట్ మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ. ఇది చెయ్యండి, ప్రిలిమ్స్ ఎందుకు రాదో చూద్దాం. ఓకే, మనల్ని ఎవడు ఆపేది అన్నట్టు ఎవడు ఆపడు మనల్ని, ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, కొంచెం మీకు క్లాస్కి వస్తేనే ఎఫెక్టివ్నెస్ వస్తుంది అంటే ఒక 1/2 hour ముందు వచ్చి చూసుకోండి, అండ్ ఆఫ్టర్ 1/2 hour జస్ట్ గో త్రూ దట్. అండ్ Arshia, you just got the content by looking at the book you started writing, or just by learning them and without looking at that you have written this? Questions करके सर इसके बारे में सर्च करके आंसर्स निकाल. No, while writing this, by keeping a laptop in front of that you have written that, or without seeing? Without seeing only you wrote all these things. Do not keep any side headings. वो सर इसके बारे में थोड़ा देख के लिखे, समझ में नहीं आ रहा. Okay. So do what you have to do is that, because these things we have not completed. So today while writing, yesterday world history you completed. You are aware of that topic. So search question on that topic. Then it is easy for you. Because we have not yet started governance. You definitely feel difficult on this. Once the governance start, you can write on this. So search only things which you have completed. For prelims, do not ponder whatever it may be. Good. Keep it up. I'm not evaluating because we have not completed first now. So but consistently start writing. Okay. And next thing first I'm giving work to you, Yashwant. నువ్వేం చేస్తావు అంటే whatever the mains answer you have written, so make that PDF and try to send that to Rajesh, and that get displayed on the board. I'll spend next 20 to 25 minutes on evaluating that paper in front of all of you. అది రాజేష్కి ఇస్తున్నాను, ఒక వీక్ మీరు యశ్వంత్కి ఇస్తున్నాను, ఒక్కొక్క వీక్ మీరు తీసుకొని అది చూడండి. ఓకే, అంటే ఇంకేముంటాయి టాస్క్స్, ఒకసారి అది చూడు యశ్వంత్ వచ్చి చెప్పేటట్టు. అండ్ అందరూ మీరు పంపించకపోతే మీ ఇష్టం, మీరు పంపిస్తే సేమ్ దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాను. సో దట్ వెన్ ఐ ఇవాల్యుయేట్ యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దట్. అండ్ మీకు ఎవరెవరికైతే టాస్క్ ఇచ్చాను ఒకరికి ఎక్స్చేంజ్ అది చేయండి. అండ్ 6 hours కంటిన్యూటీ షుడ్ బి దేర్. నాకు ఇప్పటి నుంచి ఆ 6 hours ఏదైతే ఉంటుందో, ఐ నీడ్ అన్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ ఫర్ దట్ 6 hours. అకౌంటబిలిటీ, వాట్ యూ డిడ్ ఫర్ దిస్ 6 hours. ఈ 6 hours ఏం చేశారో సెండ్ పోస్ట్ ఇన్ దాట్ గ్రూప్. What you did in that 6 hours, minimum 6. If it is 8, even more happy. 10s, even more happy. 10 గంటలు మీరు కష్టపడి 10 గంటలు ఏం చదివారో మీరు అందులో పోస్ట్ చేస్తే అది చాలు. సో ఇలా నెక్స్ట్ 300 days we should follow that. ఓకేనా? That's it. Thank you.